Hi, I am Dr. Rupa Chellapilla, working as a resident in radiology department in Manipal Hospitals, Bangalore. సో మీ అందరికీ తెలిసిందే సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ కోవిడ్ మన కంట్రీని ఎంత వర్స్ట్గా ఎఫెక్ట్ చేసిందో. ఇలాంటి సమయంలో మన ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కానీ మనకి కానీ కోవిడ్ వస్తే మనం ఇంట్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి, హోమ్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలి, హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఎలా ఉండాలి, ఇలాంటి బేసిక్ థింగ్స్ మీద నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తాను. అండ్ సమ్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వ్యాక్సినేషన్ కూడా ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి సిమ్టమ్స్. ఫస్ట్ వేవ్ ఆఫ్ కోవిడ్తో కంపేర్ చేస్తే సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ కోవిడ్-19లో కొంచెం సిమ్టమ్స్ డిఫరెంట్గా వస్తున్నాయి. ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్లో యూజువల్లీ సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ థర్డ్ డే ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఐ పెయిన్, హెడేక్, బాడీ పెయిన్స్, ఫీలింగ్ స్లైట్లీ ఫీవరిష్, నెక్స్ట్ బర్నింగ్ ఆఫ్ ఐస్, వామిటింగ్స్, డయేరియా ఎట్సెట్రా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్. సెకండ్ ఫేజ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 4th to 8th డే. సెకండ్ ఫేజ్లో లాస్ ఆఫ్ టేస్ట్ అండ్ స్మెల్, చెస్ట్ టైట్నెస్, స్లైట్ చెస్ట్ పెయిన్ అంటే మనకి రిబ్ గేజ్లో చెస్ట్ పెయిన్ రావడం, అండ్ పెయిన్ ఇన్ ద లోవర్ బ్యాక్ దట్ ఈస్ నియర్ ద కిడ్నీ రీజియన్. సో థర్డ్ ఫేజ్ ఇస్ హీలింగ్ ఫేజ్. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ డే 9 to day 14. ఇక్కడ మీకు లాస్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆఫ్ టేస్ట్ అండ్ స్మెల్ ఇవన్నీ దే విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ యూ విల్ ఫీల్ లిటిల్ బెటర్. సో సెకండ్ స్టెప్ ఇస్ టెస్టింగ్. యాజ్ సూన్ యాజ్ యు ఆర్ అన్వెల్ అంటే మీకు కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చిన వెంటనే డోంట్ ప్యానిక్, జస్ట్ రిలాక్స్. కోవిడ్-19 వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది రికవర్ అవుతున్నారు. సో కోవిడ్-19 సిమ్టమ్స్ వచ్చిన వెంటనే మిమ్మల్ని మీరు ఐసోలేట్ చేసుకోండి, ఒక రూమ్లో ఉండండి, అండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ RT-PCR టెస్ట్ చేయించుకోండి. అండ్ ఈ మధ్య చాలామంది అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే CT చెస్ట్ చేయించుకోవాలా అని. మీరు ఎర్లీగా CT చెస్ట్ చేస్తే అది ఫాల్స్ నెగిటివ్ అవుతుంది. అంటే కోవిడ్-19 డిసీజ్ ఒకవేళ ఉన్నా కూడా CT ఎర్లీగా చేయడం వల్ల CTలో మీకు ఏమీ చేంజెస్ కనిపించవు. సో CT ఎప్పుడు చేయాలంటే ఆఫ్టర్ 5th డే యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ HRCT చెస్ట్. కమింగ్ టు ప్రైమరీ మెడికేషన్. ఫస్ట్ ఇంట్లో స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ తీసుకోండి 3 times డైలీ. కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ హైడ్రేటెడ్. కుదిరితే లెమన్ వాటర్ తాగండి. దెన్ టాబ్లెట్స్ లైక్ పారాసెటమాల్, దెన్ జింక్, వైటమిన్ C అండ్ వైటమిన్ D3 టాబ్లెట్స్ తీసుకోండి విత్ డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్. యాంటీబయాటిక్స్ లైక్ డాక్సిసైక్లిన్ ఆర్ ఎజిథ్రోమైసిన్ అండ్ ఐవర్మెక్టిన్ కూడా ఇప్పుడు యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఇంట్లో మన దగ్గర ఉండాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ ఏంటంటే థర్మోమీటర్ అండ్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్, టెంపరేచర్, పల్స్ రేట్ అండ్ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ అంటే ఫింగర్ టిప్ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ మనం ఎవ్రీ 6 hours ఒకసారి మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మీరు SpO2 చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మేక్ ష్యూర్ దట్ యువర్ ఫింగర్స్ ఆర్ వార్మ్ అండ్ డ్రై. అండ్ 5 minutes వాక్ తర్వాత SpO2 లెవెల్స్ చెక్ చేసుకోండి. Eat nutritious food, drink warm water and stay hydrated at all times. దీని తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రోన్ పొజిషన్లో పడుకొని మీరు బ్రీదింగ్ తీసుకుంటే యువర్ లంగ్స్ కెపాసిటీ విల్ ఇంక్రీజ్. సో కమింగ్ టు రిస్క్ లెవెల్స్, వెన్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫ్లూ-like symptoms and fever అండ్ SpO2 లెవెల్స్ మోర్ దాన్ 94% ఉంటే మీరు హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉండొచ్చు. జస్ట్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయండి, మాస్క్ వేసుకోండి, కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ హైడ్రేటెడ్, టేక్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. నేను చెప్పిన టిప్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వండి, ప్రోనింగ్ చేయండి. దెన్ కమింగ్ టు లిటిల్ మోడరేట్ అండ్ సివియర్ డిసీజ్. ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు రెస్పిరేటరీ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు అనిపించింది అనుకోండి, లైక్ మోర్ దాన్ 24 breaths per minute, లేదంటే ఫీవర్ కంటిన్యూస్లీ రైజింగ్ ఫర్ 5 days, కంటిన్యూస్లీ పర్సిస్టింగ్ ఫర్ 5 days, and temperature more than 101 degrees Fahrenheit unna, and SpO2 levels less than 93% unte, please seek medical advice. Please get admitted into hospital. You may require oxygen support. So once you get admitted to హాస్పిటల్లో మీకు ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు అని మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ మీరు కానీ చాలా వర్రీ అవుతూ ఉండొచ్చు. అండ్ చాలామంది నాకు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే పర్సనల్గా ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు హాస్పిటల్లోని. సో మీరు ఒకవేళ మోడరేట్ అండ్ సివియర్ డిసీజ్తో హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయితే కనుక
మీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేసే డ్రగ్స్ మోస్ట్లీ ఏముంటాయంటే స్టిరాయిడ్స్ ఉండొచ్చు అండ్ సమ్ ఆఫ్ యాంటీవైరల్స్ లైక్ రెమిడెసివిర్. ఇది ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్లో మోడరేట్ అండ్ సివియర్ డిసీజెస్లో మాత్రమే విత్ లిమిటెడ్ ఎవిడెన్స్ ఇప్పుడు యూస్ చేస్తున్నాము. సో డోంట్ క్రేవ్ ఫర్ రెమిడెసివిర్ దొరకపోతే టెన్షన్ పడకండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే యాంటీకోయాగులెంట్స్ లైక్ హెపారిన్ ఇలాంటి డ్రగ్స్ యూస్ చేస్తారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే దే విల్ మానిటర్ యూ విత్ యువర్ బ్లడ్ టెస్ట్లో ఏంటంటే కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్స్, లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్, డి డైమర్స్, ఈఎస్ఆర్, సిఆర్పి, సీరం క్రియాటినిన్ వీటితో మానిటర్ చేస్తారు మిమ్మల్ని. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే సీరియల్ చెస్ట్ ఎక్స్రేస్ అండ్ హెచ్ఆర్సిటీ ఇఫ్ యువర్ డిసీజ్ ఇస్ వర్సనింగ్. సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ నన్ను అడుగుతుంది ఏంటంటే రిపీట్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు చేయించుకోవాలి. సో మీరు 10 days సిమ్టమాటిక్గా ఉన్న తర్వాత 3 days ఎసిమ్టమాటిక్గా ఉంటే, అంటే 10 days సిమ్టమ్స్ అయిన తర్వాత 3 days మీకు ఏం సిమ్టమ్స్ లేకుండా ఉంటే యూ కెన్ జాయిన్ యువర్ ఫ్యామిలీ. యూజువల్గా ఐసోలేషన్ పీరియడ్ ఇప్పుడు 17 days వరకు పెడుతున్నాం కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్లో. సో రిపీట్ టెస్టింగ్ ఇఫ్ మీకు ప్రొవిజన్ ఉంది అంటే చేయించుకోండి, లేదు అంటే ఆఫ్టర్ 10 days ఆఫ్ సిమ్టమాటిక్ పీరియడ్ 3 days కంప్లీట్ ఎసిమ్టమాటిక్గా ఉంటే you can join your family members. Lastly, vaccination. Prevention is better than cure. Please get vaccinated. Vaccine గురించి ఉన్న మిత్స్ అన్నీ తీసేసి ప్రతి ఒక్కరు 2 doses ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోండి, ఎయిదర్ కోవాక్సిన్ ఆర్ కోవిషీల్డ్. వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంటే 100% మీకు కోవిడ్ రాదు అని ఏం లేదు. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా మైల్డర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ వస్తుంది. వ్యాక్సిన్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్న తర్వాత మైల్డర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావచ్చు లైక్ ఫీవర్, బాడీ పెయిన్స్, ఇంజెక్షన్ సైట్ పెయిన్, వీక్నెస్, ఫెటీగ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో మీకు ఫీవర్, బాడీ పెయిన్స్ ఉంటే టేక్ ఆన్ పారాసెటమాల్ ఆర్ ఇఫ్ యూ కెన్ బేర్ ఇట్ ప్లీజ్ బేర్ విత్ ఇట్. డోంట్ టేక్ ఎనీ పెయిన్ కిల్లర్స్ లైక్ ఎసిక్లోఫినాక్ ఆర్ డైక్లోఫినాక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ వీడియో మీ అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఇంకా మీకు ఏమైనా డీటెయిల్గా కోవిడ్ గురించి కానీ వ్యాక్సినేషన్ గురించి కానీ తెలుసుకోవాలంటే ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్లో మెసేజెస్ పెట్టండి. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ అనదర్ వీడియో ఫర్ యూ పీపుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. స్టే సేఫ్, స్టే హోమ్. Please wear a mask at all times when you go out.